இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து கூலிங் டவர். இது வந்து நம்ம கண்டென்ஸில் இருந்த வாட்டரை வந்து கூல் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுறது தான் என்னது இந்த கூலிங் டவர்னு பேர். ஓகேங்களா? நம்ம என்ன பண்ணுறோம், வாட்டர்லேருந்து கண்டென்ஸில் என்ன பண்ணோம், ஹீட்டான லிக்விட் வெளியே வருமா, அப்படியே என்ன பண்ணோம், கம்ப்ரெசருக்கு போனால் என்ன ஆகும், கம்ப்ரெசர் ஃபால்ட் ஆகும். அதனால் அந்த ஹீட்டை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்துகிறது பேர் தான் என்னது இந்த கூலிங் டவர்னு பேர். ஓகேங்களா? உங்களுக்கு என்ன டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இது வாட்டர் கூல்டு கண்டென்சர்லேருந்து வெளியே வரும் தண்ணீரின் வெப்பத்தை குறைப்பதற்கு பயன்படுகிறது. இவ்வாறு வெப்பம் குறைந்த தண்ணீரை மீண்டும் கண்டென்சர்களில் உபயோகிக்கலாம். வெப்பமான தண்ணீர் கூலிங் டவர் மேல் பகுதியிலிருந்து ஸ்ப்ரே செய்யப்படுகிறது. அங்குள்ள காற்றிலிருந்து என்னது வெப்பத்தை எடுத்து செல்கிறது. அப்போ குளிர்ந்த தண்ணீர் என்னது கூலிங் டவர் கீழ்ப்பகுதி உள்ள தொட்டியில் வந்தடைகிறது. கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் கூலிங் டவர். ஓகேங்களா? என்னென்ன கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்குன்னா, பேரலல் ஃப்ளோ கூலிங் டவர், அடுத்து என்னது கவுண்டர் ஃப்ளோ கூலிங் டவர், அடுத்து கிராஸ் ஃப்ளோ கூலிங் டவர்ஸ். ஓகேங்களா? ஒரு என்னது காற்று செல்லும் திசையை பொறுத்து என்ன பண்ணுறாங்க, 3 விதமாக பிரிச்சுருக்காங்க. பேரலல் ஃப்ளோ, கவுண்டர் ஃப்ளோ, கிராஸ் ஃப்ளோன்னு. அடுத்து ஃபேஸ்டு அந்த ட்ராக்டு. அந்த ட்ராக்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறாங்க, இன்டியூஸ்டு ட்ராக்டு, ஃபோர்ஸ்டு ட்ராக்ட்னு பேர். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து நேச்சுரல் ட்ராக்ட் கூலிங் டவர். இந்த நேச்சுரல் ட்ராக்ட் கூலிங் டவரில் அழுத்த வேறுபாடு தான் ட்ராக்ட்னு பேர். ஓகேங்களா? நம்ம ட்ராக் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லுவோம்ல, நம்ம ஒவ்வொரு திசைக்கு ஒவ்வொரு ட்ராக் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லுவோம்ல, அதுதான் அது ட்ராக்ட்னு பேர். இதில் என்னென்ன இருக்குன்னாக்கா, இந்த கூலிங் டவரில் என்ன இருக்குன்னா, அந்த காற்றோட திசையை நகர பொறுத்து என்ன பண்ணுறோம், நம்ம ட்ராக்ட்னு பேர் சொல்கிறோம். அப்போ இதில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் பார்த்துருவோம். இப்போ அந்த வார்ம் வாட்டர் என்ன பண்ணுது, மேல் நோக்கி செல்லுது. அப்போ மேல் நோக்கி சென்று என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த வார்ம் வாட்டரை, அதாவது சூடான தண்ணியை என்ன பண்ணுறாங்க, மேலேருந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுறாங்க. அப்போ ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது என்ன ஆகும், கீழே நோக்கி வருது. அப்போ ஒவ்வொரு என்னது அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேக் மூலமாக என்ன பண்ணுது, ஒவ்வொரு மூமெண்ட் இருக்குது. அந்த வெட்டர் டேக்கு, பப்புள்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணுது, கீழே ஒவ்வொரு ட்ராக்லையும் வாட்டர் என்ன பண்ணி நின்று வருது. அப்போ நின்று வரும்போது என்ன ஆகும், அதோட ஹீட் என்ன ஆகுது, டைம் எடுக்க ஹீட்டு குறையுமா. நம்ம ஏற்கனவே சுடுதண்ணி காய வச்சுட்டு என்ன பண்ணுவோம், அந்த சுடுதண்ணி தூக்கி கீழே வச்சு பாருங்கள், அந்த ஹீட் என்ன ஆகும், ரிமூவ் ஆயிரும். அந்த ஹீட் ரிமூவ் ஆயிருமா, அதே மெத்தட் தான் இங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க. அப்போ மேலேருந்து என்ன பண்ணுறாங்க, நம்ம சூடான தண்ணியை மேலேருந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுறாங்க. அப்போ மேலே ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது என்ன ஆகும், கீழே இறங்க என்ன ஆகும், வாட்டர் வந்து கூலிங் பண்ணுற மாதிரி ஒரு நம்ம இந்த இருக்க தொட்டியில் என்ன ஆகும், ஸ்டோர் ஆகும். அப்போ கூல்டு வாட்டர் பம்ப் பண்ணினா மறுபடியும் கண்டென்சருக்கு போகுது. அப்போ அந்த கண்டென்சரில் இருக்க அந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டரோட ஹீட் எடுத்துகிட்டு இந்த வாட்டர் என்ன பண்ணால் சர்க்குலேட் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்போ ஹீட்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதை வேப்பர் என்ன பண்ண லிக்விடாக மாற்றிடுது எது, கண்டென்சரில். அப்போ இந்த கண்டென்சரில் இது ஒரு என்னது கூலிங் காயிலாக செயல்படுது இந்த கூலிங் டவரில் வந்து. அப்போ இந்த மெக்கானிக்கல் ட்ரக்னு என்னது, ஏற்கனவே இது நேச்சுரலாக பண்ணுறதுனால இது என்னது நேச்சுரல் ட்ரக்னு பேர். இது மெக்கானிக்கல் ட்ரக் கூலிங் டவர்னால் ஒரு ஃபேன் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ நம்ம ஃபேன்றது ஒரு மெக்கானிக்கல் டிவைஸ். அந்த மெக்கானிக்கல் டிவைஸில் என்ன பண்ணுறாங்க, ஏரை ஃப்ளோ பண்ணுறாங்க. அந்த ஃப்ளோ பண்ணும்போது நாங்கள் அந்த ஸ்ப்ரே எலிமினேட்டரில் வந்து நாங்கள் வாட்டரில் இருக்க அந்த ஹீட்டெல்லாம் நாங்கள் ரிமூவ் ஆகிட்டு மேலே போய்க்கு செல்லும். ஓகேங்களா? அப்போ ஹீட்டான ஏர்லாம் என்னது மேல் நோக்கி சொல்லும். அப்போ என்ன வாட்டர்லாம் வெயிட் அதிகமாக இருக்கும். வெயிட்லெஸ்ன்னா அது ஏர் வந்து வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கும், அது மேல் நோக்கி செல்லும். அப்போ வாட்டரோட டென்சிட்டி அதிகம். அப்போ என்ன ஆகும், நம்ம வாட்டரோட டென்சிட்டி அதிகனால கீழ் நோக்கி வந்து ஸ்டோர் ஆகும். அப்போ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறோம், நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணுற வார்ம் வாட்டரை வந்து அந்த வார்ம் வாட்டரில் என்ன பண்ணுறோம், ஹீட்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுறது என்னது இந்த கூலிங் டவர்னு. ஓகேங்களா? இது முக்கியமான 10 மார்க் கொஸ்டின் உங்கள் இதில் இருக்கும் பார்த்துங்க. அடுத்து எவாப்ரேட்டர் நீங்கள் பார்க்க போகிறோம். எவாப்ரேட்டர் ஒர்க் என்னது, என்னது, இது வந்து குளிரூட்டப்பட வேண்டிய இடத்துல பொருத்தப்பட்டிருக்கும். அதாவது நம்ம ஒரு பொருளை வைக்கிறோம், அந்த பொருளில் இருக்க ஹீட்டை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்துறது தான் அது இந்த எவாப்ரேட்டர்னு பேர். ஏன்னா ஒரு பொருளில் இருக்க ஹீட்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த பொருளை வந்து கூலிங் தன்மைக்கு மாற்றுறது தான் எவாப்ரேட்டர். அப்போ இதில் என்ன சொல்லியிருக்கான்னு பாருங்கள், இது குளிரூட்டப்பட வேண்டிய இடத்தில் பொருத்தப்பட்டு இருக்கும். திரவ ரெஃப்ரிஜரண்ட் ஆனது எவாப்ரேட்டரை சுற்றியுள்ள இடத்திலிருந்து வெப்பத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஆவியாக மாறும். அப்போ இந்த எவாப்ரேட்டர் ஒர்க் என்னது, லிக்விடை வந்து வேப்பராக கன்வெர்ட் பண்ணுறது என்னது எவாப்ரேட்டரோட ஃபங்க்ஷன். அப்போ கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் எவாப்ரேட்டர் என்னென்ன இருக்குன்னா, நேச்சுரல் சர்க்குலேஷன், ஃபோர்ஸ்டு சர்க்குலேஷன். நேச்சுரல் சர்க்குலேஷன், ஃபோர்ஸ் சர்க்குலேஷன் 2 இருக்குது. அப்போ இந்த ரெஃப்ரிஜரேஷன் செல்லும் முறையை பொறுத்து என்ன பண்ணுறாங்க, ட்ரை எக்ஸ்பென்ஷன் எவாப்ரேட்டர்ஸ், ஃப்ளோட் எவாப்ரேட்டர்ஸ் 2 டைப்ஸாக இருக்குது. ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம பார்க்குறது நேச்சுரல் சர்க்குலேஷன் எவாப்ரேட்டர்னு பார்க்குறோம். இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இந்த சில்டு ஃபீல்டு என்ன பண்ணுறது, ஃபீல்டு சர்க்கியூட் ஆகிட்டு இருக்குது, அதாவது சர்க்கிள் ஆகிட்டு இருக்குது. அப்போ அந்த ரீசர்க்கிள்டு ஃபீல்டு அப்போ மறுபடியும் என்ன பண்ணுது, அந்த ரெஃப்ரிஜரேஷன் ஃபீல்டு உள்ளே ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்குது. அப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறோம், நம்ம
ஒரு லிக்யூடு இன்லைனு எவாப்ரேட்டர் ரெஃப்ரிஜரண்ட்டு. அப்போ இந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட் உள்ளே ரன் ஆகிட்டே இருக்குது. அப்புறம் இதாகும்போது என்ன ஆகுது, நம்ம ஒரு ஹீட்டிங் ஆயில் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம், நம்ம வாட்டரை வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா அதை சூடான தண்ணியை உள்ளே அனுப்பி அந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட்டை ஹீட் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? அப்போ அந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட் என்ன பண்ணோம், லிக்யூடாக இருக்கிறது சீக்கிரம் அதாவது ஹீட்டாகி என்னது எவாப்ரேட் ஆகிடும், வேப்பராக கன்வெர்ட் ஆகும். எவாப்ரேட் ஆகி வேப்பராக கன்வெர்ட் ஆகிறது அந்த எவாப்ரேட்டரில் ஒர்க்கு. ஓகேங்களா? நமக்கு ஃபஸ்ட் யூனிட் என்னோட முடிஞ்சிச்சு. In this video we described the working principle of fan cooling towers. The cooling tower is a device for cooling large quantities of water, which circulating in a water recycling system. Circulating water system is a system in which water is used as the refrigerant for cooling the heat exchange equipment. The use of cooling towers saves natural water from 25 to 50 times compared with ones through cooling, and prevents thermal pollution of water bodies. After cooling, the main volume of recycled water fed back into the process cycle. Usually no more than 5% of water is lost to evaporation, drip loss, leakage, and discharge into a blow-down system. Losses are replenished by fresh water makeup. So, how is the cooling tower working? Water in cooling towers is cooling by evaporation of water in the stream of atmospheric air, the heat transfer by contact with air. Hot water from the various sources such as machines or heating processes flows through pipes to the distribution system of cooling tower, which produces even water distribution to all the area of fills by the spray nozzles. On the fills the water film is formed from the surface of which evaporation of the water and encounter airflow. Then larger the surface area of the fills, the more intensive is the evaporation of water, and the more efficient is cooling tower. Evaporation is accompanied by expenditure of energy required to convert liquid to vapor. Humidity of the air is increasing when water evaporating. With the help of the fan is fed a steady airflow with low humidity. The air passes through the fills, saturated with water vapor. The water cooling efficiency of the fan cooling towers may be controlled by varying the supply air fans, changing of fan speed. A theoretically ideal loss on work to convert the water to steam. The limit of the cooling water in the cooling tower is the temperature of the outside air wet bulb temperature. In practice, the limit of cooling is the temperature of the humid thermometer of +3 degrees Celsius. Operating a cooling tower emits air saturated with water vapor and containing water droplets with size of 100-500 micron. To prevent entrainment of water droplets above the water distribution system is installed a drift eliminator. Cooling water moves down and flows into a catchment tank, and then the pump is supplied to the technology. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு அவர் சேனல் தமிழ் இன்ஜினியரிங் கான்செப்ட்ஸ். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, கூலிங் டவரை பற்றி பேசிக்காக அண்ட் கம்ப்ளீட்டாக எல்லா விஷயமும் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். கூலிங் டவர்ஸ் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம், அண்ட் கூலிங் டவர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கான முக்கியத்துவம் என்ன, அண்ட் கூலிங் டவர்ஸில் என்னென்ன ட்ராபேக்ஸ்லாம் இருக்குது, அண்ட் அதில் புதுசாக என்னென்ன மெத்தட்ஸ்லாம் வந்திருக்கு, அண்ட் என்னென்ன டைப்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். பொதுவாக இந்த கூலிங் டவர்ஸ் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருவோம். நம்ம வந்து பாய்லர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் கம்பெனியில். ஸோ இண்டஸ்ட்ரியில் பாய்லர்ஸ் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இந்த தண்ணியை வந்து ஹீட் பண்ணி அதை வந்து ஸ்டீமாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். அந்த ஸ்டீமை வந்து நம்ம வந்து ஹீட்டிங் பர்பஸுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டீமாக கன்வெர்ட் பண்ணதை பார்த்தோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து ஹீட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதை வந்து திருப்பி கண்டென்ஸ் பண்ணுவோம், லிக்விடாக வந்து திருப்பி மாற்றுவோம். ஸோ அப்படி லிக்விடாக மாற்றணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து கண்டென்சர் தேவை. ஸோ இந்த கண்டென்சரில் விட்ட உடனே லிக்விடாக மாறிடுமானா கண்டிப்பாக மாறாது. ஸோ இந்த கண்டென்சரில் ஸ்டீமை பாஸ் பண்ணும்போது அதுக்கு வந்து கூலிங் வாட்டர் அனுப்பும்போது அதில் இருக்க ஹீட்லாம் இந்த கூலிங் வாட்டரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி
அது வந்து ஸ்டீம் வந்து லிக்விடாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகும். கண்டென்சரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம கூலிங் வாட்டர் அனுப்பி அந்த ஸ்டீமை வந்து லிக்விடாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா. ஸோ இதுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம கண்டினியூஸாக வந்து கூலிங் வாட்டர் அனுப்பிட்டே இருக்க முடியாது. ஸோ நமக்கு வந்து அதிகமான வாட்டர் வந்து தேவைப்படும் அதுக்கு. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த கண்டென்சரில் உள்ளே போகிற ஸ்டீம் பார்த்தோம் அப்படின்னா கூலாக போகும். அப்படி வெளியே வரும்போது வந்து ஹாட்டாக மாறிடும். ஸோ அப்படி அந்த வெளிவர ஹாட் ஸ்டீமை வந்து ஹாட் வாட்டரை பார்த்தோம் அப்படின்னா திரும்ப நம்ம வந்து கூல் பண்ணுறோம். ஸோ அது கூல் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு கூலிங் டவர் தேவை. ஸோ இந்த கூலிங் டவர் வந்து யூஸ் பண்ணி வந்து நம்ம வந்து அந்த ஹாட் வாட்டர் வந்து ஈஸியாக கூல் பண்ணி திரும்ப வந்து ரீசைக்கிள் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுக்கு தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா மெயின் பர்பஸ் கூலிங் டவர் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, இந்த கூலிங் டவரில் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துருவோம். கூலிங் டவரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹாட் வாட்டர் பார்த்தோம் அப்படின்னா மேலேருந்து கீழே வந்து ஃப்ளோ ஆகும். கீழே இருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏர் வந்து மேலே வந்து ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ இப்போ இந்த ஹாட் வாட்டர் மேலேருந்து வர ஹாட் வாட்டர் பார்த்தோம் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அதில் இருக்க டெம்பரேச்சர்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஏரில் வந்து கீழேருந்து மேலே போகிற ஏரில் வந்து பாஸ் ஆகிடும். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஏரோட டெம்பரேச்சர் அதிகமாகிடும், இந்த வாட்டரோட டெம்பரேச்சர் பார்த்தோம் அப்படின்னா குறைஞ்சிரும். ஸோ இப்போ ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கும். ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அடியில் வரும்போது அது வந்து கோல்டு வாட்டராக வந்துடும். ஸோ இந்த கோல்டு வாட்டரை வந்து நம்ம கண்டென்சரில் அனுப்பி நம்ம வந்து ஸ்டீமை வந்து லிக்விடாக கன்வெர்ட் பண்ணிடுறோம். ஸோ இதுதான் பார்த்தோம் அப்படின்னா கூலிங் டவரில் நடக்கிற மெயின் ப்ராசஸ். இந்த கூலிங் டவரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் கூலிங் டவர்ஸ் இருக்குது. அது என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருவோம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா நேச்சுரல் டிராஃப்ட் கூலிங் டவர். இந்த நேச்சுரல் டிராஃப்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப பெரிய ஹைட்டாக இருக்கும். இது வந்து ரொம்ப ஹைட்டாக கட்டியிருப்பாங்க. ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நேச்சுரலான ஏர் சப்ளை, நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக எந்த ஒரு ஏரும் கொடுக்க போகிறதில்ல. நார்மலாக இருக்க ஏர்லேயே வந்து மேலே ரொம்ப ஹைட்லேருந்து ஃபாலோ ஆகும்போதே அது வந்து நார்மலான ஏர்லேயே வந்து கோல்டு வாட்டராக வந்து கன்வெர்ட் ஆகிடும். இது பார்த்தோம் அப்படின்னா நேச்சுரல் டிராஃப்ட்டு. செகண்ட் டைப் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்டியூஸ்டு டிராஃப்ட் வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த இன்டியூஸ்டு டிராஃப்ட் கூலிங் டவரில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து நேச்சுரல் ஏரை யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல, அதுக்கு பதில் ஒரு ஃபேனை யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த ஃபேன் பார்த்தோம் அப்படின்னா டாப்பில் ப்ளேஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த ஃபேன் காற்றுல வந்து ஈஸியாக வந்து சீக்கிரமாக வந்து கூல் ஆகிடும். ஸோ இதுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா பெரிய பெரிய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தேவையில்லை, சின்ன கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருந்தாவே போதும். தேர்ட் ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ்டு டிராஃப்ட் கூலிங் டவர். இந்த ஃபோர்ஸ்டு டிராஃப்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபேனை வந்து இன்லெட்டில் வந்து வச்சுருப்பாங்க. ஏர் இன்லெட்லேயே வந்து ஃபேனை வச்சுருவாங்க. ஸோ இன்வெர்ட்லேயே வைக்கும்போது ஈஸியாக வந்து இன்னும் கூல் ஆகிடும். ஸோ இது எல்லாத்தையும் விட அட்வான்ஸ்டு மெத்தட் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ளூடைஸ்டு பெட் கூலிங் டவர். இந்த ஃப்ளூடைஸ்டு பெட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சின்ன சின்ன லைட் பால்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த ஏர் வந்து அடியிலேருந்து ஃப்ளோ ஆகும்போது இந்த லைட் பால்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா, இந்த ஃப்ளூடைஸ்டு பெட்டில் இந்த பெட்டில் இருக்க லைட் பால்ஸ்லாம் வந்து ஃப்ளோட் ஆகுமா, மிதக்கும். ஸோ அப்படி மிதக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த வாட்ரு வந்து மேலேருந்து கீழே விடும். ஸோ ஏர் வந்து கீழேருந்து மேலே போகும். ஸோ அப்போ வந்து அதோட கான்டாக்ட் டைம் வந்து அதிகமாகும். ஸோ கான்டாக்ட் டைம் அதிகமாகும்போது ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து இன்னும் அதிகமாக நடக்கும். ஸோ அதுதான் இந்த ஃப்ளூடைஸ்டு பெட்டோட மெயின் அட்வான்டேஜ். ஸோ இதுதான் வந்து கூலிங் டவரோட டைப்ஸு. இந்த ஃப்ளூடைஸ்டு பெட் கூலிங் டவர் அப்படின்றது அட்வான்ஸ்டு ஒன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா கூலிங் டவரில் ஹீட்டை வந்து எதை வச்சு மெஷர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கிலோ வாட்டில் மெஷர் பண்ணுவாங்க. அதாவது ஹாட் வாட்டரில் இருக்க ஹீட் வந்து எந்த அளவுக்கு ரிமூவ் ஆகிருக்கு, எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் வந்து ரிமூவ் ஆகிருக்கு அப்படின்றத கிலோ வாட்டில் வந்து மெஷர் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கூலிங் டவரில் அதிகமான எஃபிஷியன்சி நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா அதில் வந்து இந்த இன்லெட் ஏர் டெம்பரேச்சர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது வந்து ரொம்ப கம்மியான டெம்பரேச்சரில் இருந்தால் நமக்கு வந்து எஃபிஷியன்சி அதிகமாக இருக்கும். பிகாஸ் ஏரோட டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து இன்னும் அதிகமாக நடக்கும். ஸோ இது வந்து எஃபிஷியன்சி அதிகமாக்குற ஒரு விஷயம். அண்ட் ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த வாட்டர் வந்து ஃபாலோ ஆகும்போது ஸ்கேல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். அந்த ஸ்கேல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகாமல் நம்ம தடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளால் வந்து இன்னும் எஃபிஷியன்சி அதிகமாக மெயின்டைன் பண்ண முடியும். ஸோ கூலிங் டவரை பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இதே போல் இன்னும் நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸாக நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டை பற்றி டீட்டெயிலாக எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கல அப்படின்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். அண்ட் அதுக்கான ரீசனை வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ் அண்ட் கீப் சப்போர்ட்டிங் அஸ். அண்ட் மறக்காமல் ஃப்ரெண்ட்ஸோட வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் 4 பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வந்து கூலிங் டவர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, அது என்ன பர்பஸுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்க போகிறோம்.
கூலிங் டவரோட மெயின் பர்பஸ் வந்து என்னென்னா வந்து ஹாட் வாட்டரை வந்து கூல் பண்ணுறது தான் அதோட ப்ராசஸ்ஸு. வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம், எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதான் வந்து கூலிங் டவரு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா, இதுதான் இதோட ஸ்ட்ரக்சர் லைனு. இன்புட் லைன், இப்போ பைப் லைனு வாட்டர் வந்து பம்பு மூலயமா வந்து பம்ப் பண்ணுவாங்க. ஒரு சில கம்பெனிஸில் வந்து இது பம்பிங்லாம் தனியாக இருக்காது, நார்மலாக டைரெக்டாக கொடுத்துருப்பாங்க. பர்பஸ் ஆஃப் மிஷினரிஸை பொறுத்து இந்த கூலிங் டவர் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா வந்து ஹைட்ராலிக் ஆயில் வந்து கூல் பண்ணுறதுக்கு, அது இல்லாமல் வந்து ஃபர்னஸ்ஸு, அது போல் வந்து ஒரு சில இதுவெல்லாம் இருக்குது மிஷினரிஸ்லாம், அதெல்லாம் வந்து கூலிங் தேவைப்படும். அதனால தான் வந்து கூலிங் டவர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் கூலிங் டவரு. பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன மைக்ரோ ஃபைல் மாதிரி வாட்டர் ட்ராப்ஸ் வருதுல்ல, அது வந்து மேலே வந்து கூல் டவுன் ஆகி கீழே ஊற்றிட்டு இருக்கு. இது வந்து கீழே டேரெக்டாக டேங்க், கோல்டு வாட்டர் டேங்க் உள்ள போகும். கோல்டு வாட்டர் டேங்க் எதுக்குன்னா வந்து கூலிங்கான வாட்டர் வந்து பம்பு மூலியமாக மறுபடியும் வந்து ரீசர்க்குலேட் பண்ணுவாங்க. மேலே போய் பார்க்கலாம் வாங்க எப்படி இருக்குன்னு. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து மோட்ரு, இது எலக்ட்ரிக் மோட்ரு. இது வந்து ஃபேன் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. இதுதான் வந்து நம்ம ஹாட் வாட்டரை வந்து கூல் டவுன் பண்ணுற மேலே இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சரு. இந்த செட்டப் என்னென்னா வந்து இது வந்து இது ரொட்டேட் ஆகிற மாதிரி வந்து அதுவும் ரொட்டேட் ஆகும். அது உள்ள என்னென்னா வந்து வாட்டர் வந்து அப்படியே ஸ்ப்ரிங்க்ல ஆகும். அது உள்ள இந்த செட்டப்பு அது இது சுற்றுற ஆர்பிஎம் ஃபோர்ஸ்லேயே வந்து கீழே இருக்கிற செட்டப்பும் வந்து சுத்தம். ஏன்னா வந்து சின்ன சின்ன மைக்ரோ ஃபைல் மாதிரி ஹோல்ஸ் போட்டிருப்பாங்க. அது வழியாக வந்து ட்ராப்பாக ஊற்றும் போது என்ன ஆகும்னா நல்ல கூலிங் எஃபிஷியன்சியாக இருக்கும். இதுதான் வந்து டாப் வியூ ஆஃப் கூலிங் டவரு. உள்ளே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். உள்ளே வந்து சின்ன சின்ன மைக்ரோ இது மாதிரி போட்டிருப்பாங்க, ஃபில்டர் மாதிரி. இது எதுக்குன்னா வந்து வாட்டரை வந்து டைரெக்டாக ஊற்றாமல் வந்து சின்ன சின்ன ட்ராப்லெட்டாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகி தான் உள்ளே வந்து கூலிங் டவர் உள்ள ஊற்றும். இது மோஸ்ட்லி வந்து இன்டர்வியூ கொஸ்டினில் கேட்பாங்க, கூலிங் டவர்லாம் ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்களா இல்லையான்னு. இது வந்து 1500 RPM வந்து சுத்தம். ரொம்ப ஃபோர்ஸாக இருக்கும் இது. வாங்க இது எப்படி சுற்றுதுன்னு போய் நம்ம பார்க்கலாம். ரொம்ப ஃபோர்ஸாக சுற்றிட்டு இருக்கு. இப்படி தான் வந்து கூலிங் டவர் உள்ள வந்து நடக்கிற ஆப்ரேஷனு. 1500 RPM வந்து மோட்டர் சுற்றிட்டு இருக்கு. கீழே பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங்க்ல வந்து உங்களுக்கு தெரியலன்னு தெரியல. Hello guys, welcome to the YouTube channel of The Concept Guy, and today our topic is evaporators. So please do subscribe the channel and show your support. Thank you. So evaporators, the objective of evaporation is to concentrate the solution by vaporizing only water. The concentrated solution is called thick liquor. So we actually concentrate a solution. A solution enters as a feed to the evaporator and we concentrate it to some amount by vaporizing only water. So water vapor is removed. So basic classification of evaporators are mainly the single effect and the multiple effect evaporators. Single effect evaporators have only one evaporator, while multiple effect evaporators are actually where the liquid and vapor from one effect is passed on to the another effect. We will see into it later on. The types of evaporators, the chief types are basically of two types. First is long tube vertical evaporators and second is agitated film evaporators. Long tube evaporators. They are of three types: upward flow, downward flow and forced circulation. There are also two types of evaporators
they are mainly classified on the basis of operation. So once through evaporators, there is only single pass. Feed enters into the evaporator, evaporates in a single go, vapor is released. So it's a one-time operation, and it is best suited for heat sensitive materials because the material is having a short resistance time in the evaporator, and it is not recirculated back, so it's not overheated. Circulation evaporators, in this type of evaporators, there is a pool of liquid held in the equipment. Feed mixes with it, and then overall this mixture is passed into the tubes and it is heated. Part of it is evaporated. The unevaporated liquid is then returned to the pool. Well, because the unevaporated liquid is returned to the pool and it mixes with the new feed, so again and again it is heated. So it is not suitable for heat sensitive materials. Then we have the long tube vertical evaporators, which are usually to break the foam via vapor head baffles. So the liquids that tend to foam, if we want to concentrate them, then we use long tube vertical evaporators. Why? Because due to vapor head baffles, the foam breaks up because there is a high velocity of fluid, the liquid and the vapor, which thrashes at the vapor head baffles and the foaming breaks up. There are two types, climbing film and falling film. Here we have in this picture is climbing film, and as we can see, the feed enters from the top and then goes down first, then in the exchanger it is heated. It goes down, in the exchanger it is heated, vapor rises up, part of liquid is also taken along with it, vapor separates out and the liquid is returned and the concentrated liquor is sent out from the bottom. Steam input is only in the heat exchanger. The falling film evaporator is just the opposite of it. The feed enters from the heat exchanger, the liquid and vapor comes down, vapor is removed from the bottom and liquid goes up again. So it's just the reverse of climbing film. Well, climbing film, natural circulation occurs, liquid heats up and vapor climbs up. So it's generally of 2-inch diameter and 10-meter long. That's the tube dimensions. In falling film, which is useful for heat sensitive materials and viscous fluids, because when it is falling, so the heat sensitive fluids which are in only single operated, so no further operation takes place, much of it, and the concentrate is sent out. So, and viscous fluids, because it's falling, so kind of the velocity affects and it helps to evaporate it easily. Main problem in falling film is that there is an uneven distribution of liquid inside the tubes. So we can actually put plates, metal plates, or there are some arrangement called spider arrangements. So it can help to tackle this problem. Here we have the forced circulation evaporator. The forced circulation is due to the centrifugal pump which pushes the feed in and the feed goes to the heat exchanger. This heat exchanger is horizontal. There can be vertical also, and the overall vapor plus liquid goes up. Vapor goes up and liquid is separated from the deflator plate and it comes down and again recirculated. It is generally used for viscous fluids. Speed is about 2 to 5 meter per second.
Next we have agitated film evaporator. Agitation decreases the liquid side HT resistance, useful for viscous fluids. So there is an agitator, there is a motor that moves the liquid, so the liquid is evenly distributed and the heat transfer is fast. Now here we have the performance factors of evaporators. Those are mainly capacity, which is the number of kilograms of water vaporized per hour. The kilograms of water vaporized per hour, that is V by 1 hour. Okay, V by T. Then economy is the kilograms of water vaporized per kilogram of steam fed to the unit. So V by S, because V is the vaporized part and steam fed is S. Next, this is the capacity equation. So we will later on see how we use it to get the area of the heat exchanger, the evaporator. Here we have multiple effect evaporators arrangement now. So there are basically 4 types of arrangement: forward feed, part A, backward feed, mixed feed, and lastly the parallel feed. In forward feed, the feed enters from the bottom of the first effect, the vapor moves on to the second, the steam is only for the first effect in all these cases. Then the thick liquor comes automatically to the second effect. So this is forward feed. We don't need a pump to pass on the thick liquor from first effect to second or second to third, because generally the second effect is at a lower pressure than the first and henceforth. So the pressure keeps on decreasing, so fluid moves automatically and we don't require a pump in forward feed. We just need to pump the feed and take the thick liquor out. In between the effects we don't need pump. Whereas in backward feed, the feed is put in the last effect and the thick liquor is passed through pumps to the previous effects. And the final thick liquor is from the first effect. We need pumps in this from effect to effect, so the cost may increase, but the capacity we must see that it gives a higher capacity for when the thick liquor is viscous, while lower economy than the forward feed when the thick liquor is cold, feed is cold, so it will give a lower economy. Next we have the mixed feed, in which feed is given to intermediate effect, let's say the third one here, then it passes to the next effect with no pump, but then it is sent again back to the previous effects via pump. This is a mixture of both. So some pumps in backward feed, when we remove them and we produce a forward and backward mixed feed, so this is that kind of arrangement. And lastly we have the parallel feed. Feed comes to each effect and thick liquor comes out from each effect, but do remember the vapor is the next heating steam. So this is all that for multiple effect. While we discuss the designing of it, so designing steps are mainly 4 steps. You assume the values of boiling temperatures in first and second effects if it's a 3 effect multi effect evaporator. So
assume the boiling temperatures. Then from enthalpy balances, find the rates of steam and liquor from effect to effect. So you do enthalpy balance. First you assume the boiling temperature, then do enthalpy balance, get the rates, then calculate the heat surface area, and if the areas are not nearly equal, then estimate new values of boiling temperature. So it's a trial and error method. You need to do iterations and you will get the designing of multi-effect evaporators. Next we have here, guys, the calculation of a single effect evaporator. So let us consider this question. An evaporator is used to concentrate 4536 kg per hour of a 20% solution of NaOH in H2O entering at 60 degrees Celsius to a product of 50% solids. Pressure of saturated steam used is this, and the pressure in vapor space is 11 kPa. U is given, the overall heat transfer coefficient. We need to calculate this steam used, steam economy and heat transfer area. So first, let us consider this to be our single effect evaporator. There is a particular feed, the vapor, the liquor and the steam. So doing the first balance, we have F is equal to L plus V, because F is L and plus V, because the steam here, the amount of steam coming in and the condensate going out are same. So the balance leads to F is equal to L plus V. Next we have component balance. Component of the non-volatile solute in feed and the component of non-volatile solute in thick liquor. Getting this, we have L, and putting the value of L, we get V. So we get the L and V values from these two equations. Next, using the steam table, we find Tsat, the temperature in saturated temperature in this evaporator. Because this evaporator is at 11 kPa given in the question, we find Tsat from the steam table. Then using the during chart at this temperature, using this temperature and 50% NaOH, because we don't have saturated liquid here, we have 50% NaOH. So we get TE is actually this 89.5 degrees Celsius, while we have the temperatures of saturated liquid is 48.9 degrees Celsius. So there is a particular difference, and that is the boiling point rise. We need to rise the boiling point up to this temperature. So how it will be done? It will be done through the steam. Okay. So T minus Tsat is boiling point rise. Next, from the enthalpy concentration chart, we have TF is 60 degree. So the feed is at 60 degrees Celsius given in the question, and the operating temperature of this evaporator needs to be this from the during chart. So at 89.5 degrees Celsius, XL, the concentration to be 0.5, 50%, HL is this, and HF at 20%, HF is this. From saturated steam table, at this temperature, at this pressure, which is the steam entering pressure, from steam table we get this temperature. Let's see.
So this is a steam table, and at pressure around 175 kilopascal, because we have here 172.4 kilopascal, so let's take around 175 kilopascal. The temperature is 389.21 Kelvin, which is around 115.6 degrees Celsius. And this lambda, where do we get the lambda? This is the steam input. So we go to enthalpy of saturated vapor, because steam is vapor. So this is the enthalpy around this figure, and then the steam exits at 89.5 degrees Celsius. We know that because this whole evaporator is at 89.5 degrees Celsius, and this is the steam coming outside. So steam is also coming outside at 89.5 degrees Celsius. We get 89.5 is around here, and we get it to be saturated liquid now, because it is steam condensate. So it is steam condensate, so it is around 400 in between of this figure, and finally lambda comes out to be the enthalpy difference of input minus output, which is 2214 kilojoule per kg. Next, the HV is calculated again from steam table for superheated vapor now, because the vapor is superheated at 89.5 degrees Celsius and 11 kilopascal. So it comes out to be this. We do a balance, energy balance, FHF plus S lambda is equal to HL plus V HV. This is the enthalpy, total enthalpy of feed of steam, liquid, vapor. Liquid and vapor comes out, steam and feed goes in. Finally we get the value of S, the steam, and Q is the heat is actually supplied from the steam. So Q is S lambda. Now Q is also UA delta T, that is the heat transfer, because S lambda provides the heat transfer. So we can find out the area from here. The operating temperature 89.5 and steam temperature. So this is the difference. Steam heats up to 89.5. So steam enters at this and exits at this. So that is due to heat transfer due to steam. And we find the area. Steam economy is V by S. We have discussed earlier, and it comes out to be 0.836. Thank you guys. Hope you like the video. Please like, share and subscribe.